স্বাগতম আমার কিডস আর্ট প্ল্যানেটে। আজ আমি একটি ক্রিসমাস ট্রি আঁকা পোস্ট করছি। সামনে ক্রিসমাস, সেই উপলক্ষে ক্রিসমাস ট্রি পোস্ট করলাম। এই ক্রিসমাস ট্রিটা একটু অন্য ডিজাইন একটু আঁকাচ্ছি। আগেরটা একটু অন্যরকম ডিজাইন ছিল, এটা একটু অন্যরকম ডিজাইন আছে। এই ডিজাইনটা পুরো আলাদা, আগেরটার সাথে এটার কোনো মিল নেই। আগেরটা অন্যরকম ডিজাইন ছিল, এটা অন্যরকম ডিজাইন দিয়েছি। ক্রিসমাস ট্রিটা রঙটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি। বন্ধুরা, এইখানে বেশিরভাগই আমি বাচ্চাদের ভিডিও দেই, বড়দের ভিডিও দিচ্ছি না। যারা বাচ্চারা ভালোভাবে শিখতে পারবে সহজভাবে, এবং তারা ভালো করে শেখে যেন সুন্দরভাবে আঁকাভাবে শিখতে পারে, সেইভাবে এখানে আমি আঁকাগুলো দেই। আমি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা অন করে দেবে। আর নতুন নতুন আঁকা এখানে দেবো আমি। খুব সহজ সহজ করে এখানে আঁকা শেখানো হয়। আমার আঁকাগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। নতুন চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করবে। ধন্যবাদ ভিডিও দেখার জন্যে। আর রঙটা দেখিয়ে দিয়েছি। একটা হচ্ছে কি লাইট গ্রিন দিয়েছি, একটা হালকা সবুজ, একটা না সরি একটা একটা ওই লাইট গ্রিন, একটা ডিপ গ্রিন, একটা লাইট গ্রিন, একটা ডিপ গ্রিন দিয়েছি। এইভাবে দিয়েছি। একটা হালকা, একটা গাঢ় সবুজ দিয়েছি। লাইট গ্রিনের উপর আবার পরে একটু হলুদ দিয়ে দিয়েছি। আমি আবার ডিপ গ্রিনের উপর একটুখানি শ্যাওলা সবুজ দিয়েছি মিশিয়ে। নতুন চ্যানেল তো। আমি একটা ক্রিসমাস ট্রি পাঠিয়েছি, সেটা কিন্তু এরকম না, এটা একটা অন্য ধরনের কিন্তু। হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করো আর নতুন নতুন আঁকা তোমার শিখতে লাগো। হ্যাপি ক্রিসমাস ডে।